Go ali ngoma nyo bingulira neyo. Naye nyonyoli nyanyingi. Tokwetaaga kuwa kati wereetera bwereetezi. Abaana mu store abatoola nako ne batunda nga tebagamba. Nedda. Bino ebisinga kati twabigula lumu naye kati bino bigenze bimenyeka ebisinga. Abantu bokwebali bagambe bakooche bajja biko. Sikyagala nnyo bagambako bangamba Kasuku tukuwa views mpitirivu. Ate era tukuteekemu n'enkalu. Gwe oluseke. Wayi ne ngamba abasajja batuufu nga banteekamu views. Saba nsonga waki mbalemerako oli otya Uncle Cats. Katonda akuuma muganda wange kyekiriwo. Katonda okyamujjukira. Ye kyali wange. Naye owunya bulungi. Teri kiggwa nga takirimu. Wava ku mwenge? Just is kyali non daily. Nansi kyakola nights kati. By the way wagamba nights. Era nakula bango yogera ku bya drugs zaawo. Nenga kalo ntajjukira ojukira interview gye twakola ku Purple Skills. Ne ngamba lwaki mvudde mu hosting a night. Ojukira reason ebbiri ze nakuwa. Tetwogera like a yego. Sibye mulaba kati. Bituliko kati wano. Nalanga sijja kusobola pressure night life. Wangamba nongamba. Actually, there is some time we were actually supposed to do another interview. You were telling me about trafficking, drugs. Abantu bakoledde ddala ssente ne money laundering. Sobola blood man oyo kati ne ngamba ebya hosting. Kanjira nkiringa n'abagagga bange ananjokya yananjokya. Anze nali ndowooza nti just you were finding an exit route. There's things that don't sit well with you naturally. Kati nawe ine ebintu nga tibeetagako jjajjaawo tebeetagako mutabani wokula but just doesn't sit well with Kasuku. N'ogamba ekyo kankireke. Ojja kuddayo girabe nkulabe reasons. Kale olunaku leero tuli with the legendary MC Cats. Kyasinga obuto mu industry. Buli lunaku odda buto. Naye ekyenjagala osooka okwebaza webale butakuuma nnyo beef. Musajja wange entambi yaŋŋamba wamusanga nomga naye entambi wanjo kuba kaali kakambwa akantambi olwo kakwogerako awo nenkaka ntambi waki otabukira omusajja bwoti naye yaŋŋabe mwesanga wamuzza ku bbali n'omunnyonnyola ate n'omwokya nayo byansi before yakujusa mutima gwabwe leero time gye wali spending ngo creating ebintu ebirala ate nawo noddawo kati Kasuku leero muvumyeyo ki ekiba okulowooza leero akakadde nkajjeewo ate n'osanga Kasuku wala kati omusajja agenda atekonziza mu bino biki ate eri kati nze abantu abavuma ku social media have come to a point whereby mbawagira omuntu aba n'ebizibu bye nga talina wabiteeka naye Kasuku nayambadde bigaluvindi bulijjo tabyambala saalidde sapati eyambaza bigaluvindi n'akuwa kati gwe tomanyimu mu kuvuma oreducinga ku stress bw'alina yesanyulye so some people osanga n'omuntu ng'ali egamba nakivumyewe wakirabye komenti yange nga gwe wennyini tewabirabye Kasuku naye ng'ali mu bande n'avumye Kasuku oyo naye nga ye stress yamweggyeko mu ngeri ki eyo we in a sad state right now so let people be obaleka bulesi bw'oba tosobola kuguma don't read comments zireke bwe kati comment tosoma waliwo ekiyitirira n'ensomamu pressure eva nnyo mu family engeri gye zitali wano kati ate bo batya mangu bajja kutta bwe balaba ebintu abantu b'ebweru batya mangu kati nga ye kino kiki ekibatiisiza bataddeko mbu bagenda kunsala enkya ku makya n'osomako ezo nga ye society gyendimu but don't you feel like your head is kati nafuna guard eri I've been through hell and back. But you can't take me back. What do you mean by hell and back? Mentally, sikiriza anything to go through my ears that will affect me or my eyes. Never nkisoma sikiriza sticking in. Okay. Gabano ogamba watukana ekiseera ng'ensi egenda kukulalula. Novaya tekati bino ebigambo okugamba. Ng'ate really it was your personal life, it was you experiencing everything. Kati oli ayogedde ekikye tomanyi na gyali. Tomanyi oba alina bizibu ki tomanyi ate yakumalira olunaku lulamba alutte omuleka bulesi. How is work at NBS? Work is okay. Good. Things are moving on well. Era nalaba ntambi bagenda kusala nga muganda wange kanoonye views kamuleke boy wange kyemadde njagala okuwooza is the show doing well? Are the ratings still there? If you go to after 5 show, in fact these days we play less music, we practically play like I think 10 to 9 songs. Space temuli
That means we're bringing in revenue. Obulango. I think ngojeko morning of Faba Singo Bulango regular, we have over 14 different ads. 3 sponsors on one show. So as market of whatever you're doing well. Yeah. Nera neziris dynamics zewaraga. You remember Webagamba, you're the #1 internet blog. Wajira Bambo. We're still leading at the 5 o'clock. Rakwanga tupalo za twabye wandiki. Era nitubaleka. Obaleka nongamba nti. Kale no space y'abavubuka, how are you doing? What do you mean space y'abavubuka? Y'abavubuka, like the Gen Zs. Yeah, the Gen Zs. Now I'm blessed to have children who are Gen Zs. So they teach me so much. Then I think I could show you the way of Vienna. That song is trending. That dance, to have challenges the terror core. Vienna ya twala speed. Tetubizina nga bimenye sene ngoro yimba tugambi root training tetugenda tuleka. You decide to move with the trends. Then I have my Gen Z's home. 2 girls who are above 18. Hey. 1 boy who is above 18. Whatever they do on their phone, I see. Katamba. Oyina abana babiri mbadde manyo oli omu gwe twali naye Dubai. Where Dubai ali 21 ali campus. Kati tali kubana abawala babiri bogambye. Kati waliwo omulala ali 18. Just made 18. Then 1 boy naye ali 18. Nkuziza. Anko Katsi. Kati yawe emyaka emituufu oli mwemeka. Jimala ntegeera. Kubanga my blazer. Bazala bangu atikati na wachaliba. Ekiro kale sigamba nnyo bazaale mangne kati mukulu obale bachaliba. Manyo bale tano tula ne bawugane banyiza wano nzijawo nnyo. Soka kulingiza obate muli wodho. Wate muva. Wali tutula okolosi naye tugenda tuvaawo. Management teina ka incentive ke tuwayo. Ate wakola studio. Nendoza outing ozivuddemu. Kibeera possible okuvaamu. Oba obononya vibe ndali another atmosphere. Out today nenkolera awali okay. Ninange indeng entawanya. Kyekinemeseza nokola podcast says. My head gets crowded. Kati fengeri gyenkolerawo morning show ku makya ne Saturday show mbeera njagala to give it, this outer feel, but I'm working on redesigning that space so that it can accommodate. We try to twakola ebintu bingi nga tupapa. Nga we just want to make sure as we celebrate 13 years together, there's a studio and but now we have the actual idea. There's a new set of microphones we have to have in place. So many things. Yeah, so that's it. But we are certain. Are you practically having a television right now as we speak in this country? The sooner people get to know this, the earlier. We are trying our best to tutambula with the times. Wanga nkolako survey more so like angenda ku after 5 yacho aninya nyo board nga nebuza bano bonna abali ku board abali mu maduuka abali mu saloon ali ku petrol station bagira bati kwangu vecha paka after 5 nga wonna wali busy tusanga konga wakaluka ebe Christmas manya tulina okukola nnyo tulina okudda nnyo digital one because later on people have time to go back and see. Kasuku leero yagambye ki leero yatereddeyo ki kamalola Kasuku kye yagambye leero nagendayo projeko the diaspora people abasinga okuba kubanga bo sawa bino badde bulaya baba ku internet si mu motoka si wakabali ku internet abasinga nagayo wange mu motoka ye yangamba Kasuku kera ku macha nenkulaba nenda baseyimo ate abalaba mwenna seyimo SB4 gossip live magara kubanga waliwo twagende Dubai restaurant etunda local food ngamu abaliko mpombo from the time we came in umanye mmere y'abantu nga mulinga mwende ya papo party ninga bazanye ebyo ngamba bana kintu fetu kiina now there is so much that has been going on. Kat started akola interviews naye ndi blessed nti bwe mukubira bwaba mu mudwa ngamba nja kujja manyo munoonya nnono gola n'omunoonya emyezi egi nga tomufuna Kasuku sitera kwagala kwogera nga tewali kyakwogera. That's why I don't jump on to every story left, right and center. Ebintu byogamba let that go. N'okireka ne kiyitawo. Then when ndabanga affecting many people awo ngamba Kasuku tuwayemu. Twogeremu. So I think we last had an interview last year. Was it last year October? The one we had at the villa in the parking. Yali October?
It yali October yali nga mu before July hour. Yeah, around-ish there. Kale, two things. We woke up one day, ngoli mu ku podcast yo. We don't know what angered you, what triggered you. No tugamba principal ngende mpola. Nine Ebyama bye. Topic waddo igambye nda. Tugende mas. Kano kanka kubuze ko tukayise wate nali ndabani kati kakubuza. Kanka kubuze. What happened? No, what triggered you? I was again going through social media and what was happening. Kati I noticed more China era toward the space ya abusing everyone even when it's not necessary because they have phones and they have say and they are team red. Kati when I think I regional narration aga abana bambu meaning no muntu with this authority achagenda ku internet and these people never affecting in a way or social media mbadde ko na kulamba. So I was coming out to say Kasuku olaba tetukulendera dini oli mukatuli kindi mulokole teri yakaka dini temugenda tukaka kintu tuli bantu bakulu tutegeera if you want red you want red if you want yellow you want yellow nobody forces you to eat emmere jote yagala kujja ko ngenjala ekuluma kabuma mulina enjala yammwe nga mulina we mujje emmere mu red musigale hoteli abagani nate pazo tajja kuyimba mu muvume afana race ne muvuma Frank Gashumba muvuma kiyi mama mwe muli balungi omu isn't that ideologically being dictators indirectly? But someone is going to ask your cuts for jetukumanyide no entertainment. Why should it bother you? Bali abali mu politics. Wabantu bali batugambi ntu oba wadia. This is a build up to if you notice this business losing the cent nyingi ya music. It's because somebody woke up and now what financial, you know, those are bad people. They get money from government. They are beggars. They are bad. Chovanga mass market events yabade twade twala ya idi mass market events zikendedde. Bayindi wali ebivulu. Enkugamba. Bayina picture je bateeka mu bantu. Omuntu business je yakuliramu, je yazimbiramu enju, jazalidemu abaana, je awasirizaamu, but because life changed, artifact food baby everywhere. People have kids, people are frustrated. Abayimbi bano bali depressed Kasuku. People lwakubanga buli mind ngeri jadi ngane stress naye they look in those looking amunja ago ne bakaba na afuluma ekifaananyi nakikubanga aseka. But all this was like a pipeline game. Wajan made everyone look like we are the most desperate, most foolish, most stupid. So gatakate na abantu frustrating abantu abalala. It's too much of frustrating the entire country. We're not all angry people. Fena tetulina busungu. Balekerawo okulowooza mbu this Uganda erimu ababeera mu yellow namu ababeera mu red. Fena tuli mu nsemu. Naye mama tunaakaaba tunaalwana paka tukoleko ebirala. Let's work upon changing the country, but life goes on. Let's not be fighting day in kwevuma atoli ate. Naffe tunatandika okugiramu ebyamukoze mulooza muli bamalayika temulina nsobi mwakola. Kimubuuzeeko wano kati live natugambye Ebyama. Ye amanyi mutalina nsobi gyali akoze nga kyali muyimbi. Yakimanyi deep down his heart. But then someone is going to ask you, because you're complaining, so many people have complained about it. But the question has always come back. Why attack Bobby Wine? Why don't you attack these people who are abusing you? Ojukira Kasuku edda wetwalina Facebook. Mwali amajega bebe. Ojukira ezentalo. Ng'omuntu alumba bebe n'ogenda okulanga Kasuku asituse Bridget Knowles asituse olutalo olufafangana ku Facebook. It's the same mathematics he uses. Oh. They so have you believe WhatsApp he's groups. behind? Nothing goes unless they've discussed about it. This is from an inside close friend of him who called me Nagamba ceasefire chiri mu group. They are going to even attack your kids. Attack my kids on what? Mugenda bagamba chi. Nga nina abana balangira ko sirimu musomero. Tata omulade wa sirimu. Na olaiko omulino ogenda mugamba chi omwana wa. Echina amulumu. Pozi mbakwate mbakube. Nothing goes nga. Kasuku chiringa kati YouTube zinentalo ze mbanazo. Tamale bwaba yakyankalanye ne full figure somehow somewhere. Ogenda okanga olutalo koze eki. Mulina off camera we mwogerera. Tulumba oba tetulumba. Chinechin is just a smart man who used the musical games into politics. But we can play the same games with him. Because we played all these games waliwo.
nomanya mbuli bagenda kwekuba mu siriki gendo oyitewo omulinnyeko kijja kugwa bwekiti abala musigala wabwe mujjemu omupiira omukka oyo tujja mugoba paka tukwaka nga kimuva ku base nga mu kiplanning mbuli tugenda kuzoga nyono kale yabeyo lumu abaganda just for one person afune yom fanye basinga kunzibu masiripu kala nyambe ku myaka gye nakola naye mu ndo ngagamba abantu balekala okunvu masiripu kwandoza kiyamba ye you come off material in the brackets of abroad people stigmatization. I'm helping people I call in that way then we are even but I have no problem with that man. I just have a problem with how things are being done and no one seems to want to talk about it in what and sibajiri muboka they are our fathers, mothers and gods. Well, we're nsoso kuwulira avayo kungamba nti you have information to that effect kati awo well omutyanga tuli WhatsApp group tuli kugwe ngaba kama mbaye kijja you may not deliberately be in the WhatsApp group nainga you can send that camera bagambe vote abagambe kiwakireke because everybody's complaint was abakuvuma balala tosobola bana njogera nyuze naligamye ne yankubira nangamba chali wawe nyonno mba top 10 mwali nati yankoya bami ngamba ceasefire over like he was saying something like just apologize and let it go otherwise bagocha nga internet kyaswa kunjocha internet egenda kunjocha and then I don't eat I don't sleep. What best can they do? Psychologically hurting my mind. For the 20 years I've been here, my into the end of psychologically, you can't even break a nut in my head. Mumuza sibade kuna personal struggle sasura konjara sabo na abona sasa bidi zako. Ebyo nana bita mukujano mbombume bigambo bibiri. Never. Tekisoboka. Well, muye wuliridde kati ebyama byo abantu ne babikusaba. Osobola tuwayo ko wano oba wasizinga fire. It's not necessary now. Nenga yakimanyi. Ekyo kyosigenda kijjawo. Ate takimanyi katwali. Abamanyi babimanyi olugwe nasanze na mawulire yaliwo. Namba kainala antu nga bakuvuma na efa abaliwo. Kati akipeaking. Komao. Okay. So I'm not Tebaloza Mundi Murara just speak things out of the blue. So not even really secrets, just people didn't want to talk or don't want to talk or fear to talk. Because it involves over 8 to 10 people. Is that a secret? It's not. Kadba bachimanyi. So Kats yagamba ahoyo kulaba abantu abavuma abantu ku internet. Agamba yalaba abantu nga bakutte General Iso bamulidde bufi. Nga General Isa agamba bannaye abaana nga banvuma sibogambe ekyo kyokuvuma nange sikiwagira kulaza abantu pressure mugenda kulaza abantu depression you don't know naye abaana abantu bagamba kati nga bola mufti yavuddeyo naga nti abali ku TikTok bali useless they are content seekers bali idol n'ebisigadde. That is my debate on that. That is version of the story. Don't abuse. Give me your version of the story. Walabe Bobby wamugize mujja kiro ku barometer. Let's have a discussion like that. Don't come and start abusing me. Come ongambe kati olaba mufuti wano ABCD. Oba olabako Hilderman wajanga yogera copyright. Ku after 5 we are in the Douglas. Kwegamba his explanation made everything very clear without abusing anyone, calling others beggars and all that. He explained that they've given you G-nuts and explained why they are called G-nuts. And omuntu wowe na magezi you pick. Need for you coming out no gamba abo babega. Bali ya sente za wa musolo. Bro twaliwo konga bazikuwa. Eza government eno jovu. Waliwo konga bazimuwa. Azilianga kwa nkube sasa. Wabata azilianga konga tezava mu government. Bifonga tayingira politics wabata azilianga ko. Nakatama. Ngoli mugambwe. What to be man you are here? Nzola wakole anga create paper. Chimanyi na inkole read paper ninga stories waruna. Ankazinze na intambulanga chiro.
ate ngamba bamunga bandabanga you are the source like nga tebandabanga azizo okwogera ano babyekanga mu red paper front page so there are things I know I saw hard moved around in the night and saw with my eyes balaba Stanley ndawula wayaya ojo mutuze bulungi mutuze bali omubuuza Ola katsibataye just want to nagamba ko chali wangu omude mugamba katamba atagenda mujja muwulira and just tebagenda kale kunkwita kutiisa we've outgrown that age tuli baana bato mbusimanya ate wetunayogera tojja tuwa mmere bana buli omu alina eddembe buli omu alina omutwe gwe Kasuku byokkiririzaamu oli tabikkiririzaamu ati tugenda kupika bintu byokkiririzaamu oli ng'otaliisa ng'otasasulira fees ate omuteekeke fenna tuli mu Uganda emu amataba we gajja gakuba ffenna motoka ezaafudde tezaabaddeko kkala bizinesi ezaafudde tezaabaddeko kkala tubiraba. So for you, your message in simple terms is what? Can we have a dialogue and stop this nonsense of people having internet like kubuma from morning to evening? Ojukira akantu kebaza nyamulabisa mubanga wa traffic wabakusabye ye bibiri ngoteka ku internet labisa. Let's go that way. We don't seem to look for solutions as human, but we just there causing chaos with no solution. We are just causing chaos to yatwalaga kati omanyi amataba gano nga tweta yabule nagamba thingi forest mall bagizimba bubi. Let's have conversations like that. Sikira kumacha forest mall olinga jaja then what? Ere ja kusigalawo. Era gajja kudera gajja ojamalo movement era nga tewali kikoleddo. Nencha movement luli movement tubeerawo. Nga free political prisoners. Yes, so you get the political prisoners. So with this dialogue, where does it leave the political prisoners? Because now mukubatwala there is no dialogue. Because maybe that is where the pain is coming from. That people are hurt this side. Abantu babatwala. Yes. They have families bayina abantu. Exactly. Then make noise, but don't abuse. So that's the use of Kasuku muntu. Ojukira obutonga okola ensobi bagamba obatujja kulya lunch, they make you starve bane bakugalya mu kisenge weka. What's the use of you breaking things and all that, but at the end of the day tugenda kulya lunch ne bwona okoloti? So how is someone nga bakidnapping omuntu we oba omuntu we polite nafa, how is that person supposed to vent? I can stand with them. That is anger. So what if that is the same anger they are trying to vent out? All things tibayombera byonna biri ku political prisoners. Have you noticed byonna bya political prisoners, are they centering on that? Then could we also go back and ask ourselves, how did the political prisoners become political prisoners? Because if you're in Kawempe and there are stones and then you're dressed in yellow, you're like army, the army is fighting, you're fighting back. Why don't we look at the source of all this? Why didn't they also start with dialogue? Katamba. Topic ye tugendako eri a bit sensitive. Nanti kati bagendera kuvuma ate bakunange bambumira. Nina wagoma oli mutirwa bakamutibwa amazi. Anyway, you know, we are all stuck between a rock and a hard place. That's what's causing the problem. We end up just busting. So sometimes it is hard to justify why someone wants to be treated this way and not this way. Okay, yet they are treating people this way and not this way. The last example to them politics. Ojika Trump yali agalo kujao TikTok in America. Walaba Congress here too and MPs were discussing, the Chinese man was talking. They gave themselves a period of what? Is it a month or two? 90 days. They are coming back April, around this April. Wasn't that doable? Why Trump yaitaina manyi kera kumachana gama eveo? Why can't we sit on tables like that? Ngabo tula ku barometer ekiro nonyonyolensi ABCD. His conversation was legit and pure.
So do you believe people should sit on tables when there are people who are being kidnapped or languishing in prisons? It's determined by how did they get there. Did you sit in the first place? Did you give what was space here talking? Oyembe ne mukyala we waka. Mwekubyano bye. Kati atozzeeyo mukima bakubuuza mwatuddeko ne mwogera. Mbwa nze yabadde anvumye ne tulwana. Tunaabira mu society eyo. Bajja kubuuza kiti mwatudde nga mwabafulumya na mwaliyo babiri. N'ogamba omanyi wakoze kino nze wankoze kino ne kigaana ekyo. Then naabisiba n'akola ki? Navaayo. Okay. Ndowooza ya Cuts, now at least you know where he's coming from with everything he's saying or doing. Nze kyenja okwongerako era nnyongero kigamba abantu okuvuma kwo. Era ne bedadde nnenya Mufti Mubajji. Kinamunenyeza kyagamba nti bajjewo TikTok. Because there are other people who benefit from TikTok. Businesses and what. However, he was right about on the other side. Okuvuma. Waliwo omwana lwavuma munne n'ogamba. Yes. So we can choose to use social media in such a way. Nga bolaba kati tuli wano. We are trying to exchange information. Ofunemu, tufunemu. Ojjemu kyojjamu kyotayagala osuule eri. So for me, that is how I believe. Kati olaba Chameleon's son, what's his name? Marcus. Tiagikozesa n'atuuza ensonga ye nga takubye muntu yenna. Can't we get there? Waliko ebiseera ebyo? Byonna mbambiraba. Ne kati ate nze why I kept quiet because nze ate nani nayogerako ne Chameleon before going to hospital, so I know what he was going through. To some level, that boy had some truth. In whatever he was saying. According to the conversation I had with Chameleon. Okay. Now, on to the real reason why I chose to. Kati Ebyama agambye tajja bituwa. Waliwo omu. Naye ate naga nti era si byama abantu nga 8-10 babimanyi. Kati gwe wakivuddemu. Anakirese kasita point yafunika. The only problem is basalamu ekyo. But my point kati ate even made it better, so nze wemala okutuusa ekindeese afunyeemu atafunyeemu buli omu alina mutwego nentegeerayo ng'ogenda kukiddako. Kati Katsi nalabye bakubuuza nti Bobi Wine yaladde ku NBS wabaddewa? Nakoledde after 5 eno kyanja. Wakoledde eno kyanja. Naye namulabye nagirabira also. Wabaddeko? Well, I follow politics. Just because si bintu byange. But do you have Bobi Wine's number? I have the old one, simanyi oba kyagireko. The one he had like 15-20 years back. But amidst all of this, did you take time to call him? To find out maybe... I really didn't think he'll give me reception. That's personal thinking. According to what I'd seen on Omami Chiakolo, Omami Wabukedao, this man's ego is now. What ya? Ejatuka kusaimu. Nidago yagenda omubuuza naliwo. Engamba. Tewagenda. No where you wanted and no where you not wanted. Ate nze city politician munetaga kifaananyi kyakalu. Atamba bannange. Alenda kuzino oli mukambo oboddeyo nywe kirabu okubanga wamukendeeza naye baaba. Naye kati afunamu space erowooza n'ogatta ABCD. Nolaba okiggusa. Manyi n'ensi eno bagivuse nnyo lwakuba tuvaavaako. Era avuddeko omulimu siba sipiidi olweggulo n'oddayo n'ovaako enkya omukulu. Kati space eno etuula n'ogana ne Kasuku yadde ayogera kino yadde ategeeza kikankiraba ogwokubiri. Olaba layini esooka n'ogana yayogedde bubi. I know I was shocked, Kat. You take time and sit down and watch videos, interviews of people. I watch TV like a problem. Then tambula ne earphones mba tambula butambuzi mbakwe. Ate both here and abroad. Information is power. Naye n'omukisa gw'ebweru oli baŋŋamba nabagaaso Katamba wano yajja ne bank statement ye n'agiteekayo abantu ne bagaa Katamba tagenda. Twali tuli awo passport ye yasooka okukomawo nja omwana oyo yagende. Mwana omukisa gw'ebweru egwo guva ndooza mu bazadde baffe. Family yaffe n'esinga ba anko bali eyo. Bonna kuva buto. Just nze sinafuna mukinjio kyeri mu kuba genda kukola erayo. Naye kati okyasobolayo.
Bobo bonye okonnyo wano wali obolabo okutandika ku scratch. Enyuma obango kyali muto. Nyuma kyali. Uganda yakujugujuzaamu. Kituufu. Bali abasajja bakola nze siyasaana sente za bweru. Naddala London ya. Bachapa. Mujja na omulawako ennaku ezo zisooka okujja ku airport n'olwabaleesi. N'alyoka akubulako ebyekikulu. Toddamu mulaba. Nze natambula London eyo nembula n'okubula ng'ewaka wantami. Jukira enju zaabwe zifaanagana bazi. Kati neerabira we nayita. Nagenda ku shopping mall nenzaako data nembagamba mbuze ndi ku shopping mall bweti. Ne Germany era Rickman yantasa. Nagenda ku Western Union ne Rickman yali Canada. Nka Rickman muganja $2 nga 2 then ndi wano mbulira ninya train. Kwanjukira kati train zaabwe ziri mu Germany. Kabwe gamba mumbiramu awo bukoto. Ube ekigambo tewakikutte oba kubanga bw'okisoma bw'oti si bwe kisoundinga. Kati nze nga bina byali bifaanana byebimu. Nesooka ntwala ng'okwano paka mukono. Nenzija mukono n'enkomyawo. Ogwokusatu n'engamba siddayo ku train. Nanti bwe tukuma bagamba we stopped. Oddamu wakakaadi kawo kansanga nkyalambula. Nojjanga obyetegereza n'oddamu n'olanga kimanyi tukomyewo e Kampala. Nengamba siddamu. Ku Monday, I think it was Monday this week, MC Cats walked off stage. A story we did on Tuesday, and of course netujuwa supu sajja yakaba batandika mpola boogera ku investing mbayimbi return bichi sajja olwaki mu ibiri olabe yo kalineyo ogiraba kati ekyakutuukako kyatuuka kusuna beni twali tuvakola naye interview wali n'agitunuulira baali tebanaba nagisiiga nga bakamala ogisereka Kasuku kale kalina yange seka kati ndagenda tuyingira nemuga asabye ekizizo yasuna eriteri myaka nga 7 eki bobale myaka jajidde Kampala ne jakolede si 7 julu mogira banga jigenda waye yamala ekigundi ye n'agifuna oya abantu batamanya mbo okukola ekintu ng'ekyo bano bali bagenda ku beach okukwana ogamba kangula omusenyo kyalawo yali ayagala iPhone emalayo ng'eno 13 14 ogamba ogira osigala ku Tecno kati pain usually it's not even really the money, it's the struggle you went through to get there. Byewefiiriza gwe ng'omuntu ye pain esinga sente tukola nkole. You know, a man once said there's nothing reversible like time because money you can work naye obudde era asajja kajwayi matozanyisa obudde bw'osumagira owedde so sajja yakaaba nga kye wakola kikyo kyali kikaabya. Why did you get angry and you walked off set? To be precise, it was supposed to be a prank, but I think it went off. You know, Gambi, the things you remember. Kati, I think natunia fake went. Ni akale fake nabo no. Fie yali abakubienga ali ku top. Nanda fake motoka javuga obulamu bwali hivinga. Na saa zino singa omukyalo yasigala ku bbala singa tuliwa. I think that's why I was like, because sometimes nyinza okuba oyogera nange bwe ntingana nga njogera nenga n'obwongo bwange bulina ebintu era analyzing. I have a double brain problem. And all of a sudden byani ngeri yakiteekamu ate n'amuteekamu you helped feel kat just sparkled me nenga omusungu ne bujja kambe wano saagala bijjukira waliwo ebintu byabanga waliyo ekintu waliyo kitadde n'ogamba ekyo nkitadde kyagenda n'okireka nejjasi ng'oli bwakikona ku bwati samawe kikomawo. Fiye yakuluma nnyo baatyo. We went through a lot. Omanyi okutandika maybe from scratch nga mwemu buli yala. Kati akwanga oluso Fiye abalooza mu dduulira naye kati ffe twatandika nali mbeera kiwatuleeyo. Kazi nankyakana nyinsikamu engoye zange n'envaayo. Kati nengenda okubeera ne Fiye mu room emu nga ya mitwalo oba gyali 12 bwe twatandika endongo. Wemwekwanira oba wemwatandikira? Taataawo yali kyali wange nyambako njirango wana I rebuild myself. Jikirawo kati oregula aba mu church muntu mulokole nnyo nza mutawanya tugendeko mu rouge olabe ensi bwetambula. Aba musaawe I want to go back home ate n'ogivuga n'ogizaayo erubaga ate olina okoma ne kafuwe mwoyo mujjukire yankwatira erubaga. Mujjukire oyo we banteka ku TV era nali ndropinzo mukyalo.
anga nokomawo kubanje no kuruje ekiro so kati bwobanga mwasitandika nga muli mu room we mukubako hit ne mutambula kense eno yonna twagenda ne fie kana yantwale Canada yantwale Germany yantwale Norway yantwale first time UK yantwale first time Dubai music mze biza zange zonna ze nine soko mukaga nali ntambula na muyimbi ne mutuko okuzimba mu enju namba ne gwa mu ndongo then kintu nekijja ne yika buyisi like ngeringa omanye kibuche ebinyebwa kyo sikidde week emu ne kiyika omulundi gumu bubu nobulako nokulondaka obunyebo butono tono ogamba safari katujja tuli yakobona kiba kiruma but what to do, things happen. Atinze Kasuku ojobuze Dagnice oyo Dagnice inembozi simanyi sometimes one baba yinzo kuzwa mad buldulia ka Dagnice okujja okola ku TV natuke kiseera nga solo guy promoter abere yogulu nga kera kumacha na kuwashe gulu nebi ne musalamu ne mugenda aruwa paka koboko zinakuza mwenga meka nya nkubale ero nchaba kibicho manya abantu be bapatinga ne kuroksatu katinga enyimba zengezi zali mu oluzungu abamu accepting where have you been at, it's not about money akazungu ako Northern Uganda yakasikanyo they felt like bafunyeyo muyimba yimba ku bintu nga nawe bitegeera kana tuka kisanga exposed sasola mukola twinza kuva gulo josanga exposed kati awo yali akyali kumacho ojukira yaliko awo kutano until 1 awone teka mokera nkola kiro ne bamukyusa nadda mu afternoon nera nga tekigatta olusa ate promoter tiyabasasudde kati waliwo batukwatire ne nkoya Morris Mugisha yatujja ku police bagano tuwa balance tugano okuyimba ate kali belinga boogera olulimi lwe lumu ne batunywa alungamba stress yo muyimbi joyitamu kati Kazora yalina promotion ya Airtel nga Dagnice yalinga ajogera yamanyide basics yali Dagnice ne Zack tulinde bayitawo balinde ko bayitawo obadde ogamba so kati Airtel was taken over exposed kati nga Dagnice ajamu like break says Airtel now this set we are giving out these hampers na ava kone nkola then akoma kati ntandika kugamba Dagnice kati nakuze sajja kubeerawo yatukifumbe ngambo Airtel yasazewo bagala gwokole shoki yonna nemekufuna agikonde why didn't you work katazikoze bamumanyide na becoming a host nenga tetali under NTV kati ate we amalanga abadde sometime na NTV teyinza muluzi singa mugamba akoleki bamu retaining kati kankwe scenario endala nze bampita okukola NTV the beat niranga so akubawo daily ng'oline fee andi kumuyimba music akutte wansi Jonathan Labo yakigamba kwa aba Jonathan abe batuyambanga corporate kwanza omanyi sikera sign here sign there kana lebo yo nga gwenyamba atulina esho je twakola je twajuza Garden City eyo tulina meeting ne Brandon wa Pepsi genderayo ku macha kwa yali akuba ku bikalu jukira akola ku Galaxy amanyi emails typing things agendo labe Talent Africa lyo meeting wet kati abongamba gambye kintu kati tumaze emyaka je tumaze kino kitandise okuyingiza tukiremereko paka BET tetukita ati ate nze n'okufeno studio video budde yetya twalina team yaffe badde naabo nga tulina amajega social media kati nkubulira abantu bonna who are let down kwa abana bonna bali campus Victor is a very big boy kati oba yeyita ki yali big on Twitter nga ne Twitter abantu oyo n'okwogera oluzungu olungi okuba ku X nga alimanye ebyo tag this one tag Radio City tag sanyu comment here while they played nga yazanyo kwigamba nga team eri awo invisible naye nga mumulaba film saka sometimes otula muno jukire yo naye ngata kivaayo okay naye babo tubye n'omubali katsi kati ne chafiye rogenda kufiye waliwo brother we bankupiramu bawanda bako Kasuku naye bayina etobala nyeno bya biruji biswe Darius Mugisha ayo ne sali abo ne batuuka ne bagamba Rajiv let this boy rest nali marketing era ebya hosting nights swe namugamba ono tufune engeri tusasula cuts naye asoka lekera okole kiro bro ngampeddewo it was denial nalina TB ninga self treating kala I think it was ignorance nali simanyi mit TB katinga bono gamba lera ze nonyoyo ka kofuta ka TB jukira yebwa abamunda kyasinga okukola kusika
kati ngampeddewo nga n'abayimbi tebakyandaba obbo nina video za hit song nga mukaaga naliwo naye nga tebasobola kunteeka mu kamera. I'm gonna tell you daddy whistle song Mr. DJ Aziz's first or second song ezo no videos ezisinga ze zajja live awo nga yakajja nalingawo wajjuka nali nnyo boy wajja live oyo kati n'okutandika omuyimbi fie nalina mu depression y'abayimbi benze nkola n'abaate wemberedde mu buzibu mwenna munda z'eki embwa jukira kati nze nywanye music wabwe oyo okuyingira mu Rouge bano abayimbi amabaala gano agaptown gaali gaganye music wawano ne gavana eyo mugiraba singa teyali ragadi oyo kutandika kuyingiza mba kamira aba nabo nga balinga radio mje sagala kugera bayinza okiraba obi nga bazanya abayimbi nga babiri bokka ango ino kuza ono soko ogamba anko kato kwanze kato yante walakola mu gavana yansanga ku debate nga bakoze kanaka anjino ya waguru bajibalada yabaita 40 plus kati nga moza ino kuba waguru ngene wa city MC kati mwami kato na ndeta nze gavana yali myaka ngene nganyo kuyingira nga banga mandi mutu. That's a story for another. Najja nkolamu. Kati mwino gamba katolo n'oluyimba bannange ku debate track abi super rukuba asimbe rukuba sanyo ya rukubye mu buleke luyite. Kati ate nga mulimu Uncle Frank nga basoka na luta kamisana kulira sound yo. Ne tugwa ku oyo simanyi temple yasooka okutwala Rouge aba America amanyiri Wayne omuzanyire musimanyi City Loss aja kuja akugamba ezi F zonna n'ebyuma biwemu omwenge kasita bibi batukuba empyawo gy'obuze Roger ne tugwa mu spear ate no nonsense kati ate nenvawo nengende warajivu naye mwana wa mugaga ebyoluganda tobimunyumiza yakuleta meet and greet ya Echo naye agakuleta meet and greet ya Batiwa Savage alese ya Peace Square omugamba muyimbi wawana ate naye yali World War ate yo sound ya Benon bwe yajjanga ba Benon bayita kati nga kyangu ate twali tukoza amasomero nnyo kati abaana batuse campus be babaala kati ng'obuwala buyinza okufukiranga butaano play me this song DJ swagayo obutakola kino okola ki obona ogamba you can ask the boss kati ate boss esaweza abamu hype walabu pretty girl nga bugamba we play this song it's good you just play it for them. That's how music ava ku Wilson inava ketugambe mu Nyondo nadda kati Kampala Road stick out neja bebe ku najiwamba ne East African Bashment Crew na wendo kuna fan base ati atawa yimbi batandika okwambala jukira fe batuyitanga baniga atandika channel oyeze nenyambala ntandika okola ki kuchoka awo Kenzo waletera buno obupale funyoyo yayimba scooter ina yaze azanya nnyo ku channel o awo ne East African TV kyambeko tugula amaso bambara bwe bati biryoke abazadde batanso kisinkinga inbo omuntu mu entertainment abatafuuse mu yaye wakati nze nalina story mu yaye bwange ate nga nkola ku TV ate by then TV was a big thing okola ku TV oli strike okola ku TV ngomuntu amanyi n'okukola kana gamba yegwe esi yegwe katwaina producer oku ewagikonda waliwo Levixon yajja okukola exposed nangambo yani simumanyi nemugaba nange this is the biggest artist mu gospel world tumukwate nga tanalaluka simumanyi namugana nange nentambula nengenda gundi ono yagenda ewa mu America leko musajja mure NTV eyo beti okuyisa akolo yimba lujukira kati NTV teyalina ba DJs nga waliwo music scheduler abafika okuyita ku NTV yao alinga iyo urban crowd yejiraba betwagala to penetrate so that when people see it on TV it's easy to play in the night by then it was simple when people see you on TV they associate with you in the night because you're cool you're on TV sajja ne yagenze kaabo mubali avudde nago wala ne munanga wala bangamba waliwo yakutuma kanoma bintu byayogera ne just that twakolera longa tebirimu na sente by then nga kuyiri batutuuke gye tulaga ayi zirabika abaniga ne bakulaga mtu inakyo bagamba ate n'okola ebyo nabe ne biika no wa mukama kyaka nakwata kifuka nzireyo mu church music avudde wala twetagayo interview ze naawe tunyumyeko music oyo bavampi nabo bava batya ku Wilson
Michael Coulson yawo wavaawo abaana bangi naye nga music agaanidde awo okitegeera ate nga saturation yali bintu bitono twalina Simba Capital Sanyu CBS ni WBS ne whatever yali WBS nani awo UBC is some musical UBC Bondi yaitali yebiseera ebyo Calvin yajja mu era ya Bakenzo show etandikawo is making 10 years 13 years anedda Calvin twali ku ssomero ng'ali ku TV mwe mukiraba ng'ekyawala News 13 oloza ziyitamu wakati nze media ntambuza mwaka gwa toli mu 8 nedde 8 naguyitamu dda Red Pepper ojibala obo bala. Nga Red Pepper naye njibalirako. Red Pepper njibalirako gibeera emyaka 15 this year. Naye manyizo Red Pepper tojibalako bala. Red Pepper njibala sebo ye yamba foundation kwenyimiridde wano. Teba kuba Red Pepper nani badde. What's his name? Wa bald head omumpi. Rugendo. Where's Rugendo? Rugendo na sembola oba yali naba PLU oba yali kufufa. Was a good man. Yeah, he was. Most of those guys, they were okay people. For me, they embraced me. Nari mwana muto nga nchali na kusomero, but they embraced me. Come and see these talents. These kids sing. I saw them. You come, you show them. Netubayiriba netwaleta okuyimba mu Sirik ku Tuesday. Aonawo okuyimba wonga lutalo. Ku campus night. It's you can talk to these DJs. You come, you na kutwala ekirekewe mu karaoke nga bakyakola bi karaoke. Music avudde wala. So I know time is not on our side, but bitulese tetubyogera bino byadde bitulese my brother biwedde yate twali tugenda kwogera ku kyekirala kyekino nate obuzibu tolabika abantu olaba kati you have valuable information that we need twetaaga abantu tutandika obbanyumiza kuviira ddala eri ku DV8 Rock Gardens ebyo ebiseera ne interview ne Netflix nyatuuse n'omutwe ne gunnuma. Interview on Netflix. They sat me down for 3 hours. I felt headache. Like manyoko isobongo wino kujukira kati ate bo babadde systematic na bakwata mwaka ku mwaka. Tukisanga mu mutwe gunnuma mu ndeka. Nimba yo kusente. At Netflix tekusasula nga tena airing. They first buy you so they have to edit. But at them abantu bangi ba host be sawa zinovanzi Charlie Rubega they've got it's a long thing, a bunch of people. It's coming soon. Wow, that is a show I'd love to see. Really. I take a for to inokola documentaries. Wana nginagamba singa nali mu bufu nenkwata chameleon videos. Documentary ya chameleon yali badde huge. We need to visit people like Elvis Sechanzi, Charlie Rubega, Shaka Mayanja. How endonge we atandika concerts ya tour exclusive wako after 5 is so informed. Ngabali ku stages abibaawo bapanga bipange Ebyama bijja Kenya simanyi poster bazikubira UK zino poster zisulala asawa. Ngabajikira ku UK ne bakoma ne bajikuba mu photocopy ya black and white. Katamba. Thank you for coming. Sikoze after 5 hey Bambi. Naye topic jata yogeddeko ye ya drugs banange nga nkungira abazadde bonna abali eyo kubanga kati kino ekintu bana abaana bajenzi babasinga amagezi. Drugs zino first teziwunya teziringa bolaba normal weed teziwunya. Secondly masomero zituuseeyo so mwana okuba naye waka kyangu signs zino wansi zegendereze butebaka bwaba yebasaba half asleep half dead half asleep ningo okwebaka tabanako kuyomba yomba bintu bitono tono kubula waka remote yabuze pass togiraba wallet yo passport ebyo kati ate mu abayina byapa ebyo mukwakere ddala logbook kubanga bali abakwata sente bakwata buli kimu. Bali ba supplier bakwata buli kimu naawe ng'omuntu basobola okukwata. Naye omuntu ayomba teyebaka talya. Kati ate bwagenda ku mwenge tatamiira. Ekyo bulanga omuntu asobola kuba n'agamba twavudde mu kasa 12 mpa 12 ntadde wala twavudde mu kasa ku ssaawa nnya ez'okumakya kwemu n'omulaba ng'atandise buto. Kati ate eno fe abali mu mabaala bifuuse bingi naye tetumanyi kye tugenda kukola because it's the cool thing right now.